Siemano, z tej strony matiszxcs, witam was w EVERSPACE 2 i jesteśmy po live'ie, który to był z waszej perspektywy w poniedziałek w tym tygodniu, tak? Na live'ie zrobiliśmy układ żarów, mamy tam nitro, no i te kłościki porobiliśmy. Tutaj to chyba tylko to jedno miejsce zwiedziliśmy, no i ten questa pobocznego z wyścigami zrobiliśmy wszystko, co na razie odkryło. Jest. Dużo questów pobocznych znaleźliśmy. I podczas live'a zadzwoniła do mnie córka tego ojca, którego uratowaliśmy, żeby tam gdzieś polecieć i ma questa dla nas. Więc na pewno będziemy lecieć, robić questy, bo widzicie, bardzo dużo tych questów pobocznych jest. Ale na razie zajmiemy się wątkiem głównym. Plus na live'ie kupiliśmy nowy statek, kanonierkę. No ona tam się specjalizuje, że bardziej strzela. Ona ma słabsze osłony, ale lepiej w pancerz, w kadłub idzie. Plus ekwipunek, no jak widzicie, mamy 19 level, 2 levele wbiliśmy, jednostki centralne jeszcze ogarnęliśmy. Na live głównie handel też jeszcze był. Zleceń tak słabo robiliśmy je. A bossów chyba dosyć sporo zrobiliśmy, tak powiedzmy. No i jak widzicie, tam fioletowy ekwipuneczek. Kanonierka nie ma nieskończoności rakiet, więc je dałem na drugi slot, ale powiem wam szczerze, że one nadają się tylko na bicie bossów, bo one są tak niecelne, więc lepiej je trzymać jako tam broń na bossa. No i tu takie rzeczy są. No to chyba to tyle. Plus jeszcze chciałbym was bardzo serdecznie poprosić o to, żebyście napisali komentarz, czy wolicie tą serię w formie odcinkowej, czy w formie live'ów, dlatego że czasem te odcinki mają 8 wyświetleń, a czasem 58 i ciężko mi powiedzieć, czy ta seria, no jednak lepiej przerzucić na live'y w tej luźnej formie, że oprócz właśnie takiego grania, jak robimy dotychczas na live'ie, to jeszcze będziemy questy robić od razu, czy jednak wolicie, że te questy i te inne rzeczy jednak są na odcinkach robione, co nie? I też zachęcam was do zostania lajka i do zostania subskrypcji, żeby mi przeszkadzać innych odcinków. I na live'ie dużo ulepszaliśmy, udało nam się ulepszyć, że widzimy lokalizację surowców i handlarza. Udało nam się ulepszyć, że teraz latający Holender sprzedaje też statki. No, naprawdę dobre osiągnięcie. A mapa surowców wygląda tak, czyli tutaj sobie wybieramy, jaki surowiec szukamy i wtedy nam pokazuje, że tutaj są bogate złoża, tu malutko i tak dalej. Więc no, tak to jest. I tylko w tych miejscach, gdzie już zwiedziliśmy te miejsca, to tam pokazuje. Chociaż jak najedziemy na coś, tylko co już zwiedziliśmy, to też tu pisze. Szczegółowe informacje, miedź średnia, kryształy, kulwerta, bogate. No. Dobra, jesteśmy w tym starym miejscu, na którym skończyliśmy odcinek, a dlatego, że ja tutaj robiłem te wszystkie zagadki na live'ie. Pootwierałem, dużo wymaksowaliśmy lokacji, to trzeba przyznać. I teraz jak się zbliżamy, to jak widzicie mamy 3 bronie i nie powiedziałem wam, co to za trzecia broń, bo wiecie, mamy broń standardową na blisko, a trzecia jest na daleko. Ona ma zasięg ponad 4 km. I detect a humanoid life form on the planetoid below. Great, finally. Maddox, we reckon we tracked down Eduardo. Now that is good news. Took you long enough. The freighter's almost done, but I'll take the maintenance ship and come to you. You sit tight. Why you came to a hell-forsaken place like this, I can't wait to hear. We're being observed. The hell is that? What is it? Not sure. Holy scrap! Eduardo? Maddox!
Maddox, I was right. I knew it was you. You finally came back for me. Kala! Kala! You never said your friend was an android. What? You think I'd leave a human out here on a rock in the ass end of nowhere? It's okay. These are friends. The humans I was telling you about. You ever encountered an alien like this before? Seen all sorts out here, but no, this is a new one to me. Well, keep your sidearm at the ready. I don't want any nasty surprises. Please allow me to introduce Kala, my friend. Well, hello there, Kala. Nice trick there with the bird. Where are you from? Ulan Thradorka. Okay, I have no freaking idea where that is. Main thing is, you're not a damn Okar, are you? What is an Okar, Nama? Kala is of no alien species on file. Although it has been some time since I last linked, she has never even heard of the Okar, which is unusual considering the ongoing war. Oh, yeah, about that, Eduardo. The Okar War ended 15 years back with a truce, but we still ain't seeing eye to eye. Oh, and Dax is dead too. Oh, this I will need to process. I must admit, I was beginning to consider the chances of seeing you again as very slim. Of course I was coming back for you, buddy, but I didn't think you would get so antsy and just jump asteroid like that. Don't you have an inbuilt gaming routine to keep yourself occupied? I was brought out of sleep mode by a local distress signal. The signal was, however, one I could not interpret and matched nothing in my databases. I simply had to decipher it. Ha! It awoke the cryptographer in you. Precisely. I had to jump several asteroids to triangulate the source of the signal. I had been transmitting for help, Toka. I was here for a long time. Glad to hear it, but you'll have to say your goodbyes, Eduardo. We don't have room for hitchhikers where we're headed. But, Well, Kala, it has been lovely meeting you, whatever you are, but we're here just for my pal Eduardo, and we are in a bit of a hurry, so we'll leave you and be on our way. I'm afraid you misunderstand, Maddox. Kala and I have become quite close in our time together. Well, that's not my problem. Okay, enough chit-chat. Gather your things and let's get going, Eduardo. We got work to do. Two of us or none. I don't think so, little lady. What the hell's wrong with you? You can't just leave her here. You want to bring an unknown alien species onto the base? It could be diseased for all we know. It could compromise the whole operation. I can assure you, she carries no dangerous... She tried to kill us. We were strangers with guns. Would you have done any different? Damn it, Adam. How many more friendlies are you gonna drag into this? This is my score. I've waited too long for it to come around. You're only here because Dex is dead. I'm done sharing it. I only need to return home. We're not leaving her here to die, Maddox. Your choice, your responsibility. Kala, it's okay. We'll help you find your way home. Kurde, zimówka z Awatara. Ziomek Iron Man. My ship is near, Toka, but it flies no more. Some of the things on my ship helps you with travel, and me find my way home. Okay, Kala. The least we can do is check it out before we head back. Oh, hey, what? More freaking delays? No way. We are going right back to the freighter. I'm afraid I must insist, Maddox. This is where I need to ask something of you in return for my patience. Jeez, all those years of solitude really gave you an attitude. Fair enough. Let's get the blue lady her things, but let's not take too long about it. Maddox, you never fail to surprise me. You actually left Eduardo here on an asteroid all by himself all those years. What's the matter with that? I wanted to bury him, but Dax wouldn't let me. Would at least have prevented him from flying off. In the end, we just left him sitting on a rock, happily looking at the starscape. After my internal gaming protocols exhausted their entertainment value, I observed many strange sights and distant supernovae in the eternal skies. Good for you, buddy. Ale Maddok to jest taki dziwny, kurde. Chciałem go zakopać, zostawiłem. Śmiesznie, czyli goście z androidem, a tego też się sam nie spodziewałem. Ładna miejscówka. Ale coś... Nie widzę tutaj punkcików grawitacyjnych, żeby mnie utrzymywały w powietrzu.
No dobra, tutaj jest tylko hangar. Dobra, to... Proszę mnie podnieść. So, Eduardo, you didn't get bored? That's an Exploration and Deciphering Unit Mark II you're talking to there. EDU-R2? Boredom ain't part of the code. Ain't that right, Eduardo? Don't make them like you anymore. The disadvantage of being such an old model, however, means that anyone could just tap into my databases with the applicable tools. I was deemed a risk factor to the mission, so Dax and Maddox had no other option but to keep me hidden for safekeeping. It was for his own good. And while we were at it, we had him encrypt 2 biochips, so we could keep parts of the map hidden and only unlock it in unison. Wow. You guys really didn't trust each other at all, did you? Yeah. Nic a nic zaufania. Dobra, ale co mamy zrobić? Lecieć... I tą babkę teraz, tak? 19 level, o dobrze, że podekspiliśmy. Czy... Nie no, chyba będziemy robić tutaj te questy, chociaż mam bardzo dużo quest. Ostatnio dużo z fabuły główną szliśmy, a ja mam dużo questów. Tutaj tych pobocznych, co nie? Więc może, jak już się dowiedzieliśmy, że babce trzeba pomóc, to byśmy te poboczne w końcu zaczęli robić, co? Była cutscenka, było super. Lecimy zrobić questa na pasożyty. I see we are returning to the source of the signal, unprotected. Damn it, I broke down again. Dobra, tutaj to jak sobie zwiedzaliśmy ten układ, znaleźliśmy, to jest rozwalony statek badawczy, który przewoził jakąś tajną broń i nasza sztuczna inteligencja się zepsuła, a tam był pilot w tym miejscu, który do nas zagadywał. No i ogólnie trzeba do niego podlecieć i się dowiedzieć, o co chodzi. O, chyba znalazłem do niego przejście, to tutaj, gdzie tutaj najwięcej tej radioaktywności się wylewa. Jest statek, a co, on leży obok? Nie. There you are. Please, I need someone to pull me out. The noise is killing me. What noise? Ugh, it is splitting my skull. Okay, hold on. I got you. Thank you. Drop me off at the bow. There is a maintenance dock there. If there is just an iota of power left, I could get myself running again. You sure? The ship is a wreck. The repairing units are supposed to be autonomous, so there is a chance. Just get me away from the noise. I can barely think straight. It's broadcasting from the stern of the vessel. I would steer clear if I were you. Nie, naprawdę tu jest jakiś dok. Czemu on też ma zieloną łunę? To chyba zlecenie można brać. There you go. Is the signal still messing with you? No, it is gone. I think I will be fine now. Good, because this is all I can do for you. Good luck with patching yourself up. I'm out of here for now. Need to get my AI rebooted. I just need some peace. The signal is definitely protecting something. Maybe I should pay a visit to Fallon Pango. He might know how to protect I from that jammer. Porozmawiać z Pargo o awarii. No i mamy kontynuację questa, okej, czyli tak to jest. Mamy tutaj jeszcze spalony most. Kurde, 15, to tym bardziej tam trzeba już polecieć i go robić. I would prefer not to return to these coordinates until we have significantly improved my resilience to this signal. Come on, it can't be that bad if you keep waking up afterwards as if nothing happened. If I could, I would gladly share the experience with you. You would find it painful and humiliating. Next time we're not going in unprepared. Fortunately, I might just know the right guy for this. The way you are phrasing this leads me to expect the worst. Dobra, na spokojnie tam cię uratujemy. No, teraz porozmawiaj, znaczy uratujemy, ulepszymy. To jest babka, która... A, tutaj sobie kopaliśmy asteroidę na live'ie. Była zaminowana, trzeba było tej baterie przynosić, wyciągać miny i wysadzać. Jedna bateria siedziała w takiej rurze, gdzieś tam jest ta rura. I w tej rurze była mina. I ta babka nas przepraszała za wysadzenie, prawie umarliśmy przez tą minę, bo ona
No to tam nie wiem, do 2% kadłuba nam tylko zostało po tej eksplozji. No i ona powiedziała, żebym tutaj przyleciał, jak coś to mnie naprawi i tak dalej, ale wiadomo, no nie leciałem, bo to był live. Chciałem dla was na odcinek to zostawić. It shouldn't take long until the machines repair your ship. What's your name? I'm Aaron. Hey, Aaron. I'm Adam. Damn it, who's this? Vingram, we've got an intruder. No, it's fine. He's with me. I just found him outside and offered to repair his ship. So you have no idea who he is? What's going on? Aaron brought in a stranger. Maybe Matthias sent him. You can't know that. Hey, hold on. I wasn't sent by anyone, okay? What's going on here? And who the hell is Matthias? Well, you brought him here. Now go on and tell him. Matthias was our blastmaster expert. We used to work together at Vesna Mining Colony. We dreamed of running our own mining operation, being our own bosses, you know, with minimal oversight by management. Somehow Matthias managed to pull some strings, and this is where we ended up, our own place. It was great at first, and because he seemed to be so easy to get along with, we all agreed to make him chief of operations. Yep, and that's when the trouble started. Turned out he had been planning this all along. You know, gain our trust, isolate us, then start his reign of terror. When I refused one of his orders, he nearly killed me. I know people like that. I had a foreman who became pretty problematic himself. You're G&B too? Yeah. Used to be an escort. Then you must be able to help us. After we threw Matthias out, he destroyed our long-range ships and our antenna. We've been stuck here ever since. The psycho was unable to confront us directly, but keeps on sabotaging us where he can. He even started laying mines around the station. I think I encountered one of those. By now our supplies are running low, and every time we fix up the antenna to contact HQ, he sends in his detonator drones to blow it up again. Please, you're a fighter. All we need is for you to help us repair the antenna and hold off his drones until we can get our signal through. Can't say I like the idea of some crazy mine layer around these parts. Especially after he almost blew me up himself. I'd be more than happy to help. Whoa, wait a minute. Remember what I just said? We still have no idea whether or not he's secretly helping Matthias. Trust me or not. But the way I understand it, if I don't help you now, then no one will. He's right, Tekla. We're technicians, not fighters. There's nothing we can do alone. All right. But I'm keeping an eye on you. Sure, let me handle this. You guys tell me when that Matthias guy shows up, all right? He won't show up, not in person. But he will definitely make himself known. Just wait. Okej, bronienie antenki. Znajdź i poskładaj. Jeszcze musimy im poskładać, dobra. I mamy tu sklep. Na live już postanowiliśmy, że nie kupujemy białych itemów. Minimalnie zielone itemy kupujemy, dlatego że na białych już jest zbyt mały zysk, a my potrzebujemy 400 000, a nie jakieś tam 30. Co nie? Więc takie mamy postanowienia. Dobra, no to znajdźmy te części i... Before we can activate the antenna, it needs to be set up again. The replacement modules are already prepared and stored next to the station. You simply need to plug them into their slots. Sounds easy enough. I'm on it. Vingram, you will keep watch for Matthias's drones and handle defenses in case he decides to attack the station instead of the antenna. Got it. Tekla and I are standing ready to initiate communications with HQ as soon as the antenna is running. Okay, everyone? Let's do this. Ale gdzie mam to podłączyć? Dajcie poskładaj wszystkie brakujące części. Ale tu brakuje po prawej, tak? O kurde, czy ja będę musiał jeszcze idealną część? Nic tam nie chce się przyciągnąć magnetycznie. O, no to jest ten brakujący bok. To na pewno składamy kosmiczne puzzle. Ale to już przynajmniej wiadomo, dlaczego ta antena była aż tak wyeksponowana, co nie? O. Brakujący bok. Tego tu brakuje? O, tu z przodu. O kurde. Czy ja zbugowałem? O kurde, to właśnie ta snajperka.
Ona jest potężna na daleki dystans. A, tamten komponent się sam wkleił. Tylko o tyle jest problem, że przez to, że mam 3 itemy, to cały czas się mylę. Bo wcześniej wiecie, scrollem po prostu nieważne w jaką stronę, czy w górę, czy w dół machałem, to zawsze mi wskakiwały kolejna rzecz, a teraz mam ich 3, to tak nie zdziwcie się, że będę nieadekwatną broń wybierał. This should do it. Okay, be prepared. As soon as you activate the panel, he'll send in his minion drones. Guess I have to take him out before they reach the antenna? Yes, at least until we've managed to get our message to HQ. Okay, now wait for it. Yup, right on cue. Detonator drones. Alright guys, I got this. Kurde, mam snajperkę. Damn it, they got through. I messed up. To może jednak nie będę użył snajperki. Ej, dobra, ale teraz już bez śmionka. Jednak nie będę użył snajperki, normalnie karabinem. Tylko nie wiem, czy ja to dam radę solo, wiecie? Przez to, że tam są te czerwone. Right on cue. Detonator drones. Alright guys, I got this. O kur... Damn it, they got through. I messed up. Okej, dobra. Czy ja mogę stąd odlecieć? Ja stąd chyba nie mogę A nie, mogę, dobra. To ja na razie chyba zrezygnuję. Poczekam, aż znajdę lotniskowca, żeby dokończyć tę questa, bo no, jak sami widzicie, to nie dla mnie takie numery. Dobra, dalej mamy questyki, które nazywa się Detox. To są nowe questy, które się pojawiły przez to, że ten poziom trudności podskoczył. Dobra, no i to jest właśnie ten questik, który się pojawił przez to, że otworzyliśmy fanatyków. Adam, so glad you came. Let me introduce you to my father, Professor Bernard Lefrere. Please, first names. Can't have such formalities with the man who saved my life. It is an honor to meet you, young man. The pleasure is mine. I am ever indebted to you for rescuing me from the clutches of those poor maniacs. You know, you bear the striking resemblance of a subject for dissection I once made. It must be my age, my memory playing with me. Yeah, I get that a lot. So, you made a full recovery? How did you manage that? My colleagues worked diligently to reverse the effects of the dark energy which bombarded my mind, and found a way to accelerate recovery by using subsonic wavelengths. Interesting. That's why we asked you here. We think we can do the same for the Redeemers. We can save them from their madness. But we would need your help. Oh, well, I am approached for a lot of favors, you know. Undoubtedly, because you are such a competent person. It speaks well for your character. Okay, give it to me straight. What are you planning? My father's team has developed a device which can funnel these dark energy blocking wavelengths and transmit them over short distances. So to say, we have developed an infrasound burst missile which, if delivered within range of a Redeemer, can disrupt their link with the ancient curse which has them in their grip. We need someone brave enough to go back into their territory, confront them up close, and give them a therapeutic dose of this infrasound frequency. They were all just normal people once. I suppose they deserve a second chance. I told you he was a good man with a good heart, Father. Does this mean you will assist us in this vital work? It would seem the right thing to do. Bravo! Your kindness in this matter is to be commended. Meet me near the Redeemer base, and we will begin our work. What? You're coming too? This might be dangerous, Bernard. I know the risk. I've seen the darkness. All the more reason I must be there to calibrate the device and bring salvation to those poor souls. I will meet you there. Thanks, Adam. Aren't you a little worried that your father's throwing himself back into jeopardy again? No, because I know he has you at his side. Okej, czyli jednak to takie buty. Ja myślałem, że to bardziej specjalny quest, a to jednak tylko quest z tym ojcem.
który każe nam wracać na ziemię. To po co on to tak daleko mieszkał, żeby teraz iść tutaj? Detoks. W nieodkrytej lokacji. Nie, ja na razie nie czuję się, żeby tamte układy zwiedzać. Może jak skończymy główny wątek tych układów, co nie? Dobra, no to zajmijmy się tymi questami pobocznymi dalej. Tutaj mamy blisko questa pobocznego, który się nazywa Przeważenie szali. Dobra, jesteśmy na złomowisku, w którym poznaliśmy naszego futrzastego towarzysza. Który mi tutaj przeszkodził, bo chciałem dewastatora zabić miną. No, on przyleciał i go rozwalił. Jaki właśnie pomoc z tego towarzysza. This whole place is in shambles. Destruction is rarely absolute. I suggest following the pipes and see where that leads us. We may still find a clue to this mystery. Przeszukaj wskazaną okolicę. Aha. Bo on mówił chyba, żeby iść tymi rurami, tak? No dobra, to polecimy tymi rurami. No nie nawala. Jest taki dronek. A, i na live w ogóle pierwszy raz ulta użyliśmy. Tylko od razu go wyłączyłem, bo przez przypadek kliknąłem tak. I'm not alone anymore. Jezu, coś mnie tu bije. Jak on w ścianie jest. Muszę ze ściany. Tutaj lekko się zbugowało. List pożegnalny, Harris. Jeśli to czytasz, to udało ci się uporać z moim komitetem powitalnym. Pamiętaj, że każdy z tych dronów zombie to wyraz moich głębokich uczuć. Przez jakiś czas modyfikowanie okariańskich wraków było całkiem zabawne, ale szczerze mówiąc tylko odwracało naszą uwagę od najważniejszej sprawy, a skoro ty nie masz odwagi, by doprowadzić to do końca, postanowiłem wziąć sprawy we własne ręce. Ciężko pracowaliśmy przy budowie Capra Dawn. Garin, Kare i Manuel, pamiętasz ich? Byli naszymi przyjaciółmi, rodziną, a teraz wszyscy odeszli. Kiedy się tu zjawiliśmy, nie obowiązywały żadne traktaty koreańsko-kolonialne, nie było strefy zdemilitaryzowanej ani ograniczeń osadnictwa. Gdy doszło do rozprawy sądowej lub czegoś takiego, mieliśmy solidne podstawy, by uznano to miejsce za nasz dom, a mimo to cholerne jaszczurki nie zawahały się wszystkiego zniszczyć. Nieźle zarobiłem na sprzedaży naszych dwóch ostatnich koreańskich dronów jakiemuś pilotowi destruktora ze zwężenia. Za te pieniądze wynająłem paru pilotów z jajami i mnóstwem ładunków wybuchowych. Gdy zniszczymy stację przekaźnikową Arias, wszyscy pomyślą, że stoją za tym Okarianie i może wreszcie te wszystkie traktaty trafią do kosza. Nie martwi mnie, że już się nie zobaczymy. Nigdy nie chciałeś walczyć o własne miejsce w tym wszechświecie, więc zabieraj rzucane ci ochłapy, bo nie zasługujesz na nic więcej. Aha, czyli dlatego oni się podszywają pod Okarian i tak dalej. I chcą wojnę, bo przez nich stracili wszystko. The message mentioned some kind of attack against Ayer's relay station. We better hurry and make sure that everyone's safe. Udało ci się lokalizację strefy przekaźników Ariasa. No dobra. Oj, patrzcie, i teraz ten quest jest nagle na 17 level. Czyli normalnie jednak questy też, te poboczne, jak się dzielą na części, te cały czas też wymuszają od ciebie wyższy level. Whatever's going down at Ayer's relay station, it can't be good. Dobra, spokojnie, mamy nitro. Any sign of the Makar? No, but I detect traces of explosives located in the vicinity of the relay station. Scrap! They're not only posing as Okar outlaws, but as Okar terrorists. My sensors give you little time to disarm them. Let's do it then. Okej, czyli mamy tu do uratowania. A, na szczęście nam pika, gdzie jest ładunek.
Yeah, cut that out. I know who you are. Is that so? Then we should play this by the usual book. Monik, to dobra, to są ci, kurde, bez strzelby. No właśnie to jest ten problem, że się mylę z tą bronią. To są oszukani okarianie. Chcesz w łeb, tak? Ale super. That is the last one. Do not let the silence fool you. There are still explosives left to disarm. Wiecie, że nie udają tych jaszczuroludzi, ale pewnie łatwo znaleźli innych, którzy też mają powody do nielubienia tych jaszczurek. No, sam zacząłem mówić jaszczurek. Jaszczuroludzi? Serio? Tutaj gdzieś... A. O, se leży. Ale model ma niewidzialnej skrzyneczki. Okej. To... Nie tutaj? A, tu. It's done. Now what? I recommend returning to the Damaris Port Authority to debrief the communications officer. Even if the Mokar are no more, the rumor of their existence may still live on. It just never ends, does it? You should be more optimistic. You are a human, after all. A, ludzie są optymistyczni. W ogóle jest taki problem z tym questem Jaskinia Narwańców na 15 level, że trzeba ukończyć misję Magia Umarli i ukończyć zlecenie dla pana Kato w misji Działania Okręgu. Ale tego nie mam jeszcze. Więc kiedy to będzie w ogóle? The Okar Navark is trying to call you. Put him through. Any news on the matter? Yes, it's done. The Okar imposters are no more. Cutting off one head does not mean that another won't take its place. We will see if the matter of humans stealing our ships is resolved for good. Now, be aware that we will not reward you in any material manner. No need. I'm already getting paid by the Damaris Port Authority. Isn't a meaningful deed in itself reward enough? How your race ever believes to find happiness is beyond me. They cancelled the transmission. Just like that? Yes, but do not worry. I would say that you both ended on good terms. O, specjalny dok mają trzeci. Do władz portu. I'm back. Oh, finally. I could really use some good news right now. The attack was conducted by regular outlaws. They tried to provoke resentment against the Okar by flying attacks with Okar ships. I took care of them, but I can't say if there aren't more out there. This is a nightmare. If they had been regular Okar, it would have been a diplomatic disaster, but this? All the statements and paperwork. Ugh, I don't get paid enough for this. Maybe a meaningful deed can be a reward in itself, don't you think? Or maybe we are a doomed race. Yeah, maybe we are. XD. No to nieźle, dobra, ale nagroda jest, że no Karianie, czyli udający. Okej. To gdzie dalej? Więc chyba lecimy teraz tu, pozyskanie talentu. Nie pamiętam, na czym polega ta misja, ale polecimy ją zrobić. Dobra, jesteśmy. We're actually on time. No sign of the Okar. Better make haste before the current state changes. Nie pamiętam, po co my tutaj polecieliśmy. Can you hear me? I was sent by the family. Who is this? Do I know you? Not yet. I was sent by Kato. Well, honestly, it was that jackass Daryl. Jackass. You clearly don't know Daryl. Look, we don't have the time to discuss Daryl's characteristics right now. The Okar are about to arrive. The Okar? Why would the Okar... You weren't lying. Why would I? Daryl, on the other hand, promised me an easy in and out. Guess I can forget about that. I sure as hell don't want to end up in an Okar dungeon. Hive, block our ship's signature. The Okar mustn't be able to track what is about to happen. This would be the right time to consider certain life choices. Already did. They're on to me.
A, broń... Karian? Co? Jak mam broń? Tylko wie, co ja mam tu robić. Chciałem ich rozwalić? Nie wiem. Dobra, rozwalę ich, no. Broń. A, że ja mam od nich broń wziąć. A, tutaj korwetka. O, koreański tutaj stateczek nawet ładny jest. Ciekawy, ciekawy. Dobra, spokojnie tutaj się regeneruje. Naprawdę była szybka akcja. Tylko jakby mogliby mi oddać to... Nie wiem, czy któregoś... I think that's all of them. For now, there'll be more. Getting the hell out of here. A little gratitude would be nice. Put my neck on the line for you. I'll be sure to thank Daryl when I see him. Charming. Adam, I must, yet again, apologize for my nephew. Is it true he sent you off on another one-way mission? It's all taken care of. I think there's something between him and this clockwork. Oh, this was about her. Yeah, there's a spark of interest going on there. At least the boy has an interest. I'll need proper payment for this, Kato. I jeopardized my standing with the Okar. I'll set it right. The important thing is that everyone is safe. We could always use a true gent like you. Do some more favors for us, and we'll watch your back. I'll check in on the job board when I get the chance. Okej, szybciutka misja. Czy lećmy z nim pogadać, co nie? Z panem Katem. A, jeszcze chciałem wam powiedzieć, że może na live'ie trzeba będzie wlecieć do jakiegoś miejsca i tam zacząć nawalać jaszczuro ludzi, aż wiecie, wbijemy 5 gwiazdek i zobaczymy, co będzie. Czy w ogóle nam się uda wbić 5 gwiazdek. Ale myślę, że to by było ciekawe i pewnie jest za to achievek, więc tym bardziej to warto by było sprawdzić. Ej, w ogóle... Chyba cały odcinek 1 minie i zrobimy wszystkie questy poboczne, jakie chciałem. Albo przynajmniej jakie były pod ręką, powiedzmy bardziej szczerze. Chociaż nie wiem, która jest minuta odcinka, bo powiem wam, że jakoś tak nie wierzę temu stoperowi, jest 45. Coś mi tutaj nie pasi. Welcome back, Mr. Roslin. Have you come to see the current job listings? Why not, Marianne? I could always use a few extra creds. Completion of tasks will earn the appreciation of the organization. Trzeba przyjąć jakieś zlecenie. Nie, powiedzmy, że to przyjmę. A dobra, jeszcze 3 zlecenia ukończyć dla Kato. Dobra, to na live'ie będziemy robić, no. Zlecenie jednak robimy na live'ach. Więc zachęcam was na live'y, jeżeli chcecie tam usłyszeć, co oni będą gadać przy tym. Tutaj trzeba porozmawiać o ulepszeniu. A tutaj, dobra, to lecimy ulepszyć naszego drona, naszą sztuczną inteligencję. Czyli będziemy to ulepszać u typa hakera nad hakerami, dobra. Ah, Adam. What a pleasant surprise. Is it? A surprise, I mean? You got me there. My radars registered you quite a few times between the smuggling gate to Zarkov and here. What I do not yet know is, to what do I owe this pleasure? I need something to better protect my AI from disruptive frequencies. You possess a hive, if I'm not mistaken. Which is interesting because hive units are usually fairly robust. What kind of interference are we talking about? Don't know. We ran into it while sweeping a capital shipwreck in Zarkov. May I have a look at your output log? Hive, is it safe to show him our log? Of course not. However, I do not know why he asks permission when he downloaded the entirety of our log the moment we docked. Figures. I must say, these readings are quite intriguing. Luckily, I happen to have just what you need. Feel free to install this module. It is completely on the house, and to celebrate our new friendship, I've removed all spyware and malware, just for you. I can confirm this. After running an assortment of tests on the module, I cannot identify any malicious strings. There's gotta be a catch. The catch is that, should you ever return to the area in question,
I would kindly ask you to gather more data for me. What was the name of the capital ship again? I don't know. Just some random wreck as usual. I see. Well, have fun with my module. I'm looking forward to your return. Czyli musimy polecieć. Musimy zbadać miejsce katastrofy. No i wróciliśmy. Hi, I'm about to approach the signal again. You ready? That depends on the efficiency of the Bovis software. True. Let's hope for the best. I have determined the origin of the signal. I marked it on your HUD. Scrap! No! Jump drives are breaking down too! This is worse than last time. Freaking signal! I need to shoot the emitter down! Okej. Napęd skokowy jeszcze mi zablokowali. Nie trzeba rozwalić. Huh? What now? Those wrecks were dead. How can they attack me all of a sudden? I need to gain some distance before I can deal with them. Wykonaj wszystkie wskrzeszone okręty. Szczerze powiedziawszy, wyzwaniem oni nie są. Jeszcze więcej ich jest? Jeszcze? What the hell? They were like zombie bots. Damn it. Can't get out without my jump drive. That guy I helped earlier better have the maintenance dock running again. Otherwise, I'm screwed. You have returned. And you're still here? Scrap, you didn't get the maintenance unit to work. Not so loud. Of course I did. I repaired it, and it repaired me. Oh, thanks, Soul. Because I could really use some patching up right now. Let's see. Restart AI module. There it is! You shouldn't linger here. Something has started turning wrecks into zombie bots around this place. I took care of most of them, but there still might be some around. I would prefer to stay a little longer. The silence is a blessing. Well, suit yourself. I'll be out of here the moment my AI reboots. May I ask who you are speaking with? And he's back. I'm talking to the pilot I helped earlier. He's still here. What pilot? The vessel you are addressing shows no vital signs. Whoever is in there has been long dead. What? Hey man, who are you? Please, stop shouting. I recommend gaining as much distance as you can. Now. Okej. Why couldn't you just shut up? I had hoped to stay like this forever. Okay, what's going on here? Whatever is piloting the vessel is not a physical entity. Possibly some kind of artificial intelligence or a parasitic network. While docking here, it has overtaken the station's defenses and nearby wrecks. Are you kidding me? If you won't allow me my tranquility, I will have to restore it by force. So after zombie ships, it's a zombie station. Great. Did I get them all? Yes, but the pilot, as you called it, managed to escape. Are you saying that a malicious parasite taking over dead ships and stations is now freely roaming the Beltagrades? Indeed, thanks to you. The jamming signal we encountered earlier was likely put there to prevent the entity from ever leaving this place. Scrap. I dislike saying this, but I recommend returning to Fallon Pango. Viruses and malware are his field, after all. On go, czyli znowu tutaj, okej. Pościg na skakanie, ale jest ciekawy, mówiłem, że on będzie fajny. Widziałem. Znaczy na początku nie był taki, ten twist najbardziej tutaj robił robotę. Że nagle on się okazał jakąś sztuczną inteligencją.
Ale dziwne, że nas zaatakował. My byliśmy jednak mili, mu pomogliśmy. No. Ale powiem wam, że bez tego nitra to ja bym godzinami robił te questy. Hive, can you prevent Pango from downloading our logs this time? I want to be very careful with the information he receives on the parasite. Who knows what he might do with it? A wise choice. I am now aware of his techniques and will attempt to prevent all data breaches. Good. Wonderful. You're back in one piece. Let me check the data you've gathered. Not so fast. First, we need to talk. I thought we were clear on the terms of our agreement. You get my software, and in return, I get to assess its performance. Your software performed like scrap. When I reached the signal, my systems crashed worse than ever, so I don't owe you a thing. There was always a chance that it wouldn't work. It would have been rather silly to guarantee you protection from something you only gave me vague clues about. Had I known, for example, that you were planning to scavenge the Nordborg, I would have equipped you with something more robust, no questions asked. How do you... Ah, scrap, you had my old logs all along. Indeed, but sadly, I was only able to assess them after you had already left. Had you been more open towards me, I could have warned you earlier. Wouldn't you agree? I can see where this is going. I won't show you my logs. Not until you tell me what else you already know. Well, of course. It's not as if I had something to hide from you, Adam. Let us start with the jamming signal itself, which is, to be honest, the least interesting part of the story. From your previous logs, I gathered that it was specifically designed to indiscriminately jam everything that runs on power. There is no nuance or finesse to it. A setup like that is commonly known as an oscillator cage. Building one is child's play, at least for me. Of course it is. Just like with every cage, it is not the cage itself that is the most fascinating aspect about it, but the thing that it is holding. So I dug deeper, and this is what I found. During the war, your people poured an obscene amount of resources into virus technology that would enable the colonial fleet to take over our enemy craft. Since OCAR technology was new to the colonials, they had to develop a program to assess the workings of any alien ship, then exploit its weaknesses. Something that was able to learn and adapt at unprecedented speed. There are classified reports of one such experiment that went awry while its carrier ship was on its way to the OCAR homeworlds. The CEV Nordborg. The parasite turned against its own vessel. In order to stop it, the colonials had to quickly set up an oscillator cage to ground it for good. If a parasite like this still exists in the DMZ, it will cause much trouble, even for me. That is why I'm so eager to learn whether it is simply a rumor, or something we need to seriously worry about. Oh, you can definitely start worrying about it, all right. Because the damn thing got away. So you did encounter it. But then how did you manage to withstand its influence? Frankly, I have no idea. You really ought to show me your logs, Adam. It may be the only way for me to develop a countermeasure. Hive, I don't like this. I do not either. But given the severity of the threat, I fail to see any alternatives. All right, I'm sending them over. A very smart choice. I will call you once I've figured out what needs to happen next. You better. Come on, Hive, let's get out of here. Kurde, fajny ten questik. A, tylko doświadczonko. Ale questik fajny. Czyli się w przyszłości dowiemy o jakimś potężnym potworze. Dobra, nieźle nam się udało zrobić te questy poboczne. No, gościu niedługo się do nas odezwie i tak dalej, będziemy kontynuować. W następnym odcinku już będziemy robić questa głównego, chyba że najpierw jeszcze zrobimy przed tym detoks. Bo te inne questy, no tego się nie da, to na live'ie robię i to na live'ie robię. No chyba że skończymy te zlecenia, to wtedy znowu to na odcinku będziemy widzieć. I mówiąc o live'ach i odcinkach, zachęcam was naprawdę do napisania komentarza, czy wolicie serię luźniej na live'ach, czy jednak dalej tak samo na live'ach robimy luźny content, a na odcinkach tylko misje poboczne i misje główne. No i to chyba tyle. Tak, mi pokazuje tu godziny, nie wiem, mam nadzieję, że odcinek nie wyszedł za długi. Was zachęcam do zostawienia lajka, do zostawienia subskrypcji, żeby nie przegapać innych odcinków.
I zapraszam na Discorda, tam na harmonogram. I w Stellaris już w piątek wchodzi na live. To też jest bardzo ważne. A Starfield wejdzie, jak Gravity Cup się skończy. I też prawdopodobnie w formie live'owej, nie wiem, na razie się bardziej skłaniam do tej opcji. No, ale mocno z matiszxcs, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Elo!